guys and everyone. Thank you very much. And just 10 minutes to 8, as I promised, we officially start at 8 o'clock. I would like to invite everyone to return to the designated table before we officially begin the very special dinner dance tonight to support the Resurrection Parish in Keysborough to build a new church. So thank you very much for coming, and please take your seat now, and we have only a few minutes left. Đức cha, tất cả quý cha, quý sơ và tất cả quý ông bà và toàn thể quý vị hiện diện trong chương trình đêm hôm nay hỗ trợ cho công cuộc xây dựng nhà thờ phục sinh Resurrection tại Keysborough. Chương trình chúng con sẽ bắt đầu chính thức vào lúc 8 giờ tối. Và bây giờ thì xin mời quý vị giúp cho ban tổ chức là trở về bàn ngồi và để cho ban tổ chức sắp xếp lại cho. Well, we still have many more other people on the way to book inside the reception. As you all know, we have another room next to this big room. We have 170 people sitting in a small room, but they cannot see through from the wall to here, but they have the projector. So we're very sorry for those who are sitting in that room. They still can see us from the screen inside the small room. So the organizing committee member, please, could you do? Chúng tôi xin mời ban tổ chức chuẩn bị để chúng ta bước vào chương trình ngay bây giờ. Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? Xin phép tất cả quý ông bà và quý vị, chúng tôi xin bước vào chương trình trong đêm dạ tiệc hôm nay. Well, good evening, ladies and gentlemen, families and friends, everyone. Thank you so much and welcome to this very special dinner dance fundraising dinner here at Annabella Reception to support the Resurrection Parish in Keysborough to build a new church. As we are here tonight as a big family, as of course with all your support we can build a church, and we thank God for everyone being here tonight. And honoring, we're very honored to have some very special guests here tonight. I would like to acknowledge, first of all, that the most Reverend Bishop Vincent Long. Would you please join me to welcome him? And also, we would like to acknowledge the next very special person, that's the Vicar General, Monsignor Greg Bennett. Could you please put him to welcome the Monsignor? And of course, I believe you know this, the next man I'm going to introduce to you, the handsome and very friendly bloke, that Father Brian Collins, is the parish priest. He's very popular and he wears the red tie tonight. And I'll tell you something, he wears the red socks too. Thank you, fathers. Thank you, Father Brian. And we welcome all the priests and the sisters, and ladies and gentlemen, families and friends. Thank you so much for taking time to be here tonight once again. As you know, we are ready to have a good time together here in this beautiful, such a beautiful room, and filled with a lot of happy people. So we can't wait to celebrate this wonderful night together. As I call this the biggest event I ever seen. It's with 700 people here tonight. So please put your hand together as we welcome everyone to this special event. And when everyone step in this room and look up here on the side up there, for it is in giving that we receive. This is the quote of Saint Francis of Assisi. So this the time we give away something, we donate and we contribute to the church. I always say to our members in our family and the friends I met, I said this: we already have our own home, but we need our together for everyone home, that church.
we need to build. So ladies and gentlemen, your time here tonight are grateful and we much appreciate that. And I hope everyone will have a wonderful evening together. We have the wonderful food we provide by the NWL reception and staff, and we have the live band, the Vietnamese, the #1 band, and everyone we have enjoyed together on the floor for dancing. So ladies and gentlemen, I thank you once again, and I hope you enjoy the night, and God bless you, all of you. Thank you very much. Trọng kính Đức cha Vincent Nguyễn Văn Long, kính thưa Đức ông Tổng đại diện của Tổng giáo phận Melbourne là Đức ông Greg Bennett, kính thưa cha chánh xứ của nhà thờ Phục sinh Resurrection tại Keysborough là cha Brian Collins, cùng tất cả quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý ông bà và toàn thể cộng đoàn dân Chúa tại thành phố Melbourne, cách riêng là ở vùng South East Melbourne cũng như là vùng Keysborough. Thưa Đức cha, kính thưa quý cha và tất cả quý vị, trong niềm vui của một đại gia đình đến đây trong đêm hôm nay để cùng chia sẻ tình yêu thương mà Thiên Chúa ban cho chúng ta với những khả năng chúng ta có. Và như trong ca dao Việt Nam chúng ta thường nói, ăn cây nào thì ta rào cây đó. Và thưa quý vị, chúng ta đang sống ở trên một đất nước rất là văn minh và nhiều phúc lợi. Ở bên cạnh đó, Chúa ban cho mỗi gia đình chúng ta có nhiều những khả năng về tài chính. Và hôm nay thì một bữa tiệc của đại gia đình, ước mong được sự đóng góp của tất cả quý ông bà và anh chị em chung tay để góp một phần nào đó để xây dựng nhà thờ ở nơi chúng ta sinh sống. Chúng con xin cảm ơn Đức cha, quý tu sĩ cùng tất cả quý ông bà và toàn thể cộng đoàn đã đến tham dự trong buổi dạ tiệc tình thương này. Và xin Chúa chúc lành cũng như chúng ta có một đêm thật là vui và thân mật ở bên nhau. Xin cảm tạ Đức cha, quý cha và tất cả quý vị một lần nữa. Xin cảm ơn. Thank you very much, ladies and gentlemen and everyone. I now would like to introduce the organizing committee. To those who working very hard in the last 6-7 months for prepare in this very special occasion as we having tonight. Chúng tôi xin hân hạnh để giới thiệu đến tất cả quý vị. Ban tổ chức đã làm việc rất là nhiều tháng ngày qua và bây giờ xin được mạn phép để xuất hiện ở trên này để chào đón Đức cha, quý cha cùng tất cả quý vị hiện diện trong đêm dạ tiệc đặc biệt này. Xin mời ban tổ chức và xin quý vị một tràng pháo tay. Please welcome the organizing committee to come forward. As you can see, many of the people in the organizing committee to prepare, and they put so many effort and energy to do whatever they can to make this night possible. So that's the most here, especially we have some support from the parish of Resurrection in Keysborough. We got Vicky and Hetty here together. So thank you very much. Vâng, chúng con xin tiếp tục để xin hân hạnh để giới thiệu đến tất cả quý vị. Chúng con nhân tiện đây có Đức cha Vincent Nguyễn Văn Long, chúng con xin kính mời Đức cha lên trước quan khách cùng với ban tổ chức luôn. Chúng con xin mời Đức cha. My pleasure to invite Bishop Long to come forward. I would also like to invite the Monsignor Greg Bennett, the Vicar General. Could you please to come forward with Bishop Long? And of course, ladies and gentlemen, please put your hand together for the parish priest, our very handsome Father Brian Collins to come forward as well. And thank you very much. I now would like to leave for the very special lady that is stand behind Bishop Long, Marianne. She is representing for the whole organizing committee to say a few words to welcome and to thank you. Chúng tôi xin thân hành giới thiệu chị Marianne Hoa là người trưởng ban tổ chức trong đêm hôm nay sẽ có một đôi lời chào mừng Đức cha
đến chào tổng đại diện, đến quý chào và tất cả mọi người trong đêm hôm nay. Xin một tràng pháo tay, please give the big hand to Marian Hoa to this. Good evening, Bishop Vincent Long. Good evening, Vicar General Phan1. Good evening, Father Prior. Our special visiting priest, brother and sister, ladies and gentlemen. On behalf of the organizing committee for tonight's fundraising event, in support of building the new Resurrection Church, I sincerely welcome everyone present here tonight. Since the door to the country were open to Vietnamese people since 1975, many of us here today have chosen Australia as our new home. And many of you and your children have grown up and educated in and around Keysborough. When we heard that the parish will be building a new church, a group of Vietnamese volunteers got together and agreed that it would be a great honor for the Vietnamese Australia to contribute to this wonderful community. With the help and support of the Vietnamese business in the area, they have enabled us to make it possible to organize this dinner dance tonight. Therefore, ladies and gentlemen, on behalf of the organizing committee, we would like to say thank you to a few key people in making tonight's event happen. We would like to especially thank you, the Resurrection Parish Priest, Father Prior, and the Parish leadership team for your generous support and excellent campaign in attracting a huge turnout crowd to tonight's dinner dance. Your willingness to accommodate our last-minute request is truly appreciated. Secondly, we would like to express our gratitude to the Annabella Reception Management for your generosity, warm hospitality, and support in and allow us to hold tonight's event. A huge thank you to our sponsor for their generous gift to our fundraising campaign. Our raffle was a huge success, and without your help, it could not have been possible. We are especially grateful to Mr. Hedy Carvalho for her excellent work during the last 3 months. She has worked tirelessly and has dedicated all her time in every weekend mass to the children to sell the ticket. Thank you. Finally, we would like to express our heartfelt thanks to our benefactors, those people who have worked tirelessly behind the screen to make this event a success. No doubt, there are thousands of other Vietnamese Australia who are quite achieving in their own way and have been contributed to our great culture and society. Thank you all for taking your time out in attending tonight's dinner dance. God knows whatever you do, He will reward you and your family. Thank you, and we hope you all have a great night. Can I speak Vietnamese language with all the Vietnamese guests tonight? Trọng kính Đức Cha, trọng kính quý cha, quý tu sĩ nam nữ, thưa quý ông bà và toàn thể anh chị em. Với niềm hân hoan cảm tạ Thiên Chúa đã tuôn đổ hồng ân của Ngài trên chúng con xin được vinh dự thay mặt cho ban tổ chức
buổi dạ tiệc gây quỹ hỗ trợ xây dựng nhà thờ mới giáo xứ Resurrection Keysborough của nhóm người Việt sinh sống tại giáo xứ Keysborough. Xin gửi lời chào nồng nhiệt nhất đến đức cha, quý tu sĩ nam nữ, quý ông bà và toàn thể cộng đoàn đã cùng nhau đến tham dự buổi dạ tiệc gây quỹ đêm nay. Kính thưa quý vị, để đáp lại công ơn của nước Úc đã rộng lượng và đón nhận người Việt Nam chúng ta đến định cư tại đất nước này tự do và dân chủ, cho nên nhóm người Việt giáo xứ Keysborough tình nguyện đứng ra tổ chức buổi dạ tiệc đêm nay. Kính thưa đức cha và quý vị, trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa vì Ngài đã luôn đồng hành với chúng con trong suốt 3 tháng qua, các anh chị em thiện nguyện viên đã làm việc rất là nhiệt tình, đoàn kết, đã không quản ngại thời gian để chu toàn công việc, đã đề ra dưới sự linh hướng của cha chánh xứ Keysborough Phan1 và ban điều hành giáo xứ cùng sự giúp đỡ rất đắc lực của bà Hedy. Chúng con vô cùng cảm ơn Phan1 đã tận tâm động viên, giúp đỡ và tạo điều kiện cho ban tổ chức thực hiện buổi tiệc đêm nay. Ban tổ chức xin chân thành cảm ơn đến đại gia đình Annabella Reception đã tạo cơ hội cho chúng tôi trong việc gây quỹ xây dựng nhà thờ. Chúng tôi nguyện ghi ơn đến tất cả quý ân nhân bảo trợ, quý ông bà và anh chị em đã yêu thương, giúp đỡ, đóng góp công của và đồng hành với chúng tôi tổ chức buổi dạ tiệc đêm nay. Ngoài ra chúng tôi cũng không quên cảm ơn các anh chị trong ban nhạc viễn du giúp vui đêm nay. Cuối cùng nguyện xin Thiên Chúa trả công bội hội cho tất cả quý vị và gia quyến hiện diện buổi tối đêm nay thật nhiều sức khỏe và hạnh phúc. Xin kính chúc quý vị thưởng thức buổi tiệc thật ngon miệng. Xin kính chào quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý ông bà và toàn thể anh chị em. Well, thank you. Thank you, Miss Marianne Hoa. She couldn't sleep last night because she got awake all night for making speech and ready for tonight. She's so shaky, so thank God for that. Thank you very much, Marianne. Thank you so much. And I would like to invite Father Collins to address something to all of us. Of course, chúng con xin mời cha Brian Collins là cha chánh xứ của nhà thờ Resurrection sẽ có một đôi lời. Thank you, Min. There's a lot spoken already. I'd just like to add thank you to you all for your presence here tonight. So Bishop Vincent, he said he wouldn't be able to make tonight, and so I organised for the next one to Greg Bennett to stand in. So he's been pushed aside for the very holy bishop tonight to lead us in prayer in a few minutes. But Vincent and Greg, but to the priests and sisters, but all of you, I thank you tonight for this wonderful occasion. My experience of this night happening was probably about 3 months ago. Marianne left a message on our parish machine saying, "Father, we want to organise a dance. We want to raise money for you. Can we have a meeting?" And so with that in walked the heavies, so the heavies of the Vietnamese community of Keysborough. And that was a group of very dedicated people led by Marianne and Jim and Tuan and Hin, the money man. Is he locked away yet? Not yet, Hin. And Trang and Tin. They came to us with Vicky and Hedy and myself. And we were absolutely amazed at the energy, the passion and the excitement that they spoke about this night. And so it has been through your hard work, your generosity of gathering this wonderful committee and calling upon many other people tonight to plan this wonderful occasion. For Vicky, Hedy and myself, we've been totally amazed each time we meet with you at the passion and the excitement just has kept growing. Walking in tonight was truly amazing to see how beautiful this reception centre is, the work that's gone into preparing today, which is just a taste of what tonight will hold as we celebrate the dream of our new church of Resurrection Parish. I'd like to thank Annabella Receptions. I've been here before for a wedding and that was lovely, not as many as tonight. So but we thank you for your generous deal of hosting all of us so beautifully tonight, and I'm sure we'll enjoy the hospitality. I was told by Marianne it's a 6-course Vietnamese meal, the best Vietnamese band in Melbourne,
Is that the band? The pressure for the band. And it's the best Vietnamese and contemporary music as well. So we want you all up dancing at some stage tonight. And with that, there was a cause to say, we want to raise money for the church. And I said, look, that's fantastic. But I said, let's not make that our focus tonight. Let's celebrate the Vietnamese culture here in Keysborough at Resurrection, and for us to learn and witness this wonderful tradition tonight. And that's been, I think, the excitement of our parish community. The original deal was you find 25 tables, we'll fill 35. Then we found another 10 tables, so there's 700 people here tonight that have been booked in. So I thank you for your hard work, for your dedication to this cause tonight, and the excitement. I do hope that all of us will be inspired by their energy and their spirit, that tonight is a night to celebrate who we are, that we all make up this wonderful country here in Australia. And there are many cultures present tonight. I don't want to put pressure on the other cultures in our parish saying, I'm looking forward to you matching this in some time future, but I won't do that at all. And so I'd also just like to say that whatever tonight raises is fantastic, but I think it's us gathering tonight around a table with so many supporters is really what the great gift is for us. So to the committee, I'd like to say you are truly amazing and you've worked so hard. I hope you enjoy the night as well. I hope you're not too tired and don't enjoy it. To all who've donated to tonight, thank you for your generosity, and we will certainly put it to great use. I hope we are all able to enter into the gift of this night, and I think it is a gift for each one of us to share and participate. And thank you one and all for the support to our dream of our new church. And I'll remind you that there's one other big event happening at the moment in Sydney. The Swans are playing against another team. And I'd like to remind you, I know the Vietnamese are very honourable and respectful, and as Bishop Vincent, one of our great leaders of our church, you should mirror him and follow him in all things. Bishop Vincent, who do you barrack for? Sydney Swans. Sydney Swans. So I hope all the Vietnamese community will be a Swan supporter before the end of the night, all right? And we might even sing the Swans theme song before the end of it a bit of time. And so I'd now like to ask Bishop Vincent if he would please lead us in grace in a prayer of thanksgiving for the meal, but also our gathering. So thank you, Bishop Vincent. Ladies and gentlemen, I'm here to lend my support to Father Brian Collins and his parish community. Brian and I go back a long way. We were neighbours. I was in Springvale, but I didn't last as long as Brian. I got kicked out into the second term of my ministry in Springvale. Brian, of course, has gone from strength to strength. And tonight is the evidence of that. And also, as he alerted to, we are big Swanee fans, and we have another joyful, hopefully, confidently a joyful event to celebrate tonight. Yes, it's great to see so many people here tonight. It's a measure of the unity and vitality of Resurrection Parish community, and we want to pay tribute to that, tribute to our Catholic faith, and tribute to the great spirit at Resurrection Parish. And we are confident that with this spirit, the dream, the big dream, not only of Father Brian, but of all the parishioners of Resurrection community will become a reality. And they dream big, but they also walk the walk. And the proof is gathering here tonight. And I'm sure the labour leading to the completion of the Resurrection new church. So congratulations, and God bring your endeavour to fruition in accordance with His will. Thưa quý bạn chị em, người ta thường nói là ăn cây nào thì rào cây đó. Chúng ta sống ở bên nước Úc, ở trong giáo hội Úc. Chúng ta có nhiều cái mô thức sinh hoạt khác nhau,
ở nước Úc này, và nhưng cái việc chúng ta tham dự vào cộng đồng của giáo xứ là một cái việc làm hết sức là đáng khích lệ, và vì chúng ta là những cái phần tử của cộng đồng giáo xứ, và tôi rất là vui mừng được biết rằng quý bạn chị em Cộng Việt Nam Công giáo tại giáo xứ Keysborough đã trưởng thành trong cái việc hội nhập, và cái biến cố tối hôm nay nói lên điều đó, và tôi rất là ngưỡng phục ban tổ chức cũng như tất cả quý bạn chị em trong cái nỗ lực để chúng ta xây dựng một giáo hội hiệp nhất, một giáo xứ hiệp nhất. Và tôi cầu chúc quý bạn chị em trong giáo xứ Keysborough được lớn lên trong cái tinh thần hiệp nhất đó, và cái việc xây nhà thờ mới sẽ là một cái biểu tượng cho cái sự hiệp nhất đó, và biểu tượng cho cái sự hội nhập và cái sự trưởng thành của người Việt Công giáo của chúng ta tại giáo xứ. Thì xin Thiên Chúa trả công bội hậu cho ban tổ chức về tất cả những cái nỗ lực và những cố gắng của quý vị. Và bây giờ tôi xin phép để được làm phép lành bữa tiệc hôm nay. Dear Lord, we ask your blessing. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Dear Lord, we thank you for bringing us together tonight. Though many, we are one. One in our Catholic faith, one in our hope, and one in the love of Jesus Christ. And we ask you to bless this gathering and bless the dream of Resurrection Parish. And we ask you to make it a reality, so that the new church will be a house of faith, a home of love for all the parishioners, irrespective of where they come from and their background. And bless our friendship, and bless the food that we are to receive from your goodness through Christ our Lord. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and the Holy Spirit. Amen. And have a good night, everyone. Thank you very much, Bishop Samoa, the Vicar General, Monsignor Greg Bennett, and Father Brian Collins, and all the organizing committee members. Thank you so much. Xin một tràng pháo tay cho Đức Cha và tất cả quý cha và ban tổ chức trong bữa tiệc hôm nay đã hiện diện cũng khá lâu ở trên chiếc sân khấu này để chia sẻ và cảm ơn tất cả quý vị. We especially thank you, Father Brian Collins, for supporting us, and he's always inspired us for many years. He always get behind us to do anything possible. That's why it's a huge and significant night we're having tonight. It could be impossible and meaningless for us without your support and without your contribution. Ladies and gentlemen, families and friends, once again, thank you so much for your time. And I hope you will enjoy the rest of your evening, and God bless you, and enjoy the beautiful cuisine of Annabella reception. And of course the music, the band behind me are about to perform for us to dance. But ladies and gentlemen and families and friends, in this very special event, we have many pictures there. As you can see, we have especially 5 different items to be auctioned later in the party and the night. And I hope you will support us on this auction part, because everything we can auction in that money we go to build a new church, the Resurrection Church, the new church in the Keysborough. So I hope everyone will raise your hand to buy all the beautiful painting. I will have a chance to explain to you later in the party. And we also thank you many other people who come from far from other side of Melbourne to be here as well. Especially I can see in front of me here the Tobin Brothers, the Vanjan staff also have 2 tables here, and many others supporters and other fans very close friends to come to join us tonight as we all
in one family and to support this very special cause. So once again, thank you very much, ladies and gentlemen, and families and friends, and I hope you enjoy every minute of this special evening. Thank you very much. Xin cảm ơn tất cả đức cha, quý bà và toàn thể cộng đoàn. Bây giờ thì bữa tiệc đã được bắt đầu. Chúng con xin mời quý vị thưởng thức những món ăn của Annabella Reception. Và bên cạnh đó thì chúng con có mời ban nhạc Viễn Du và anh chị em trong ban nhạc Viễn Du đã đến để giúp vui trong đêm hôm nay. Bởi vì quý vị biết là gọi là dinner dance, tức là một buổi tối đến để vui và cùng dạ vũ mà chúng con gọi là đêm dạ tiệc hôm nay. Thì mời tất cả quý vị yêu nhạc cũng như là thích cùng với nhau ở trên sàn nhảy, chúng ta cố gắng cùng vui và chia sẻ tình thân thương với nhau trong tình yêu của Đức Kitô. Và thưa quý vị, ban nhạc Viễn Du bình thường thì giúp cho các đám cưới thì con không biết, nhưng mà với bữa tiệc hôm nay thì với một giá rất là đặc biệt quý vị, và cái này là điều mà anh em ở trong ban nhạc muốn ủng hộ cho đêm hôm nay. Vậy chúng ta hãy xin một tràng pháo tay cho đến nhất ban nhạc Viễn Du ở Melbourne quý vị. Great, thank you the band, the number one band in Melbourne, Viễn Du. Thank you very much. I hope you enjoy. I'll be back later. Thank you. Well, ladies and gentlemen, I'm sorry to announce that the car had to be moved because just parked in front of all the car can't get out now. The black Toyota Yaris, the registration number USO332. The black Toyota Yaris USO332. Could you move it out now, please? Thank you. Quý vị là một chiếc xe màu đen Toyota Yaris. Nếu quý vị đến chế mà lỡ ở đâu mà một chiếc xe của người khác không ra được xin ra, nhờ quý vị rời xe dùng mã số là USO332. Xin cảm ơn quý vị, thank you very much. Tôi xin kính chào toàn thể quý vị và tôi xin được chúc cho toàn thể quý vị một đêm tiệc thật là vui vẻ và nhiều kỷ niệm. Và xin sau đây Thầm xin được nói về lời tiếng Anh với lại một số khách ở đây. Ladies and gentlemen, first of all, I'd like to thank you to give us the opportunity to come over here for perform for tonight. And I hope you have a lovely evening and enjoy the food. And also we're going to do a few Vietnamese and some English too. So first I'm going to do some Vietnamese songs first, and then later on we'll do some English. So I hope you will enjoy. Thank you. Điều nào mà khuyên rằng áo là đừng phải như mưa lân mùa xuân đang đi trong ngày mai, có hoa vàng đưa mòn gót trên mềm làm vào vườn xuân tình nhật ngay hạ buồn và cơn gió biết say cành hoa tươi trên gió cánh xa vuông để cuộc đời mình còn được yêu nhé anh yêu mới biết quên thời gian. Khi biết yêu hoa sẽ mãi không phai tàn, đừng nghe trên chân tay tìm hương áo, không tìm nào say đắm hơn em đâu. I'm speaking with you for a second. So I just got a question. I'm curious about the new church. I've seen the already with many others, have a look at it. But I'm curious about that's the plan has been approved. Is it right? And so pretty well, yeah. Right. So when we officially can start the building that project? We're hoping to have it out to tender by the end of the year. So out to tender, getting prices November, December, and
all things going well, we might get a build start maybe February, March next year. So then we have maybe 9 months to build it, so a whole building year to build the project. So there's a lot of work to be done from now to then, and we're talking about opening it in early next year sometime. So I saw the position of the new church that in between of the existing church and the parish hall. Is that right? The middle? Yep. And I'm curious about how big the church. It's enough room for 500-600 people to sit into the church. The church is designed to accommodate 400 people seated, and it can accommodate another 100 plus, maybe 200 standing. The whole front of the church will open up and spill out into the space between the three buildings, and in that space we may be able to accommodate another 300, 400. So it has a huge capacity, and the church is designed to open out and be very inclusive of the buildings around it, and I guess it represents it being inclusive of all the people, all the different nationalities in this area. So it's very open, but once you're inside the church, it'll feel very secure and safe and strong. So take 9 months to build a new church. For example, if we start to build a new church next March, so we will complete before Christmas next year. That's hopefully. the plan. That's the plan. That's the plan, is it? Yeah, that's the plan. So do you think we can do that? Everyone can come to help to do faster than that before next Christmas or something like that here. I don't know, depends what your skills are. Oh yes, I know that. Anyway, we all cross our finger, and of course it's our dream. But particularly we thank you, Mark Meaden, for his strongly efforts and work very hard to this project. So thank you so much. It's a great pleasure. Yes, that's very good. Xin quý vị một tràng pháo tay cho ông Mark Meaden. Thank you very much, Mark. Appreciate your time. Thưa quý cha của tất cả quý ông bà và anh chị em, ông Mark Meaden là người kiến trúc sư đã vẽ kiểu cũng như đã được hội đồng mục vụ cũng như cha Brian Collins chấp thuận về cái mô hình xây nhà thờ ở nhà thờ Phục sinh Resurrection ở Keysborough, và bây giờ đã được giấy của council đã chấp nhận đến phần thứ 3 rồi, và cuối cùng trong hết cái năm nay thì hy vọng sẽ có giấy phép chính thức và sang năm sẽ khởi công. Và thưa quý vị cũng biết là sẽ mất khoảng thời gian 9 tháng để xây, nhưng ông Mark có nói rằng cái thời gian hứa là như vậy, nhưng mà xây có thể kéo dài ra hơn. Cũng hy vọng nếu mà xây thì từ đầu năm cho đến cuối năm vào khoảng Christmas, tức là Noel thì sẽ có nhà thờ mới ở đó. Và ông Mark Meaden làm việc rất là hăng say quý vị. Với cái công trình như vậy thì chúng ta cũng cầu nguyện cho ông có sức khỏe, rồi xin Chúa chúc lành cho mọi công việc được hoàn tất một cách tốt đẹp. Xin một lần nữa xin cảm ơn tất cả quý vị.